Well, it actually means a lot to me because because in the first place I love being in Italy, and I love the fact that actually it's Italians who have given me my first ever composition prize, and I think it's very important that it's in Cremona because of the history of instrumental music I mean, even before we know about anything specific about before I even visited Italy, I obviously knew about Cremona because of violin manufacture in Cremona. So this is so the possibility of coming here and being awarded a prize in Cremona because of its history of violin manufacturing, and also within the context of this very kind of practical music fair is really very exciting. Quindi il fatto di essere qua in questo contesto, all'interno anche di questa manifestazione Mondomusica, che rispecchia quindi un po' tutto quello che è la cultura cremonese del violino, dice per me questo riconoscimento ha un valore ancora più grande. Questo ancora prima anche dice di venire qua, no? Io ero contento già di venire qua per visitare la fiera, eccetera. And also it's important to me because I'm a composer, but I'm also a piano player, and I'm a piano player who composes, and I'm a pianist who plays my own music. Dice io sono un compositore ma sono anche un pianista e quindi come tale ancora meglio. And also my friend Roberto Proceda, I will write a piece of music for his monster double pedal piano. Ha scritto un pezzo. I have an interesting project where I make a piece for him, which is a randomized, reconstructed version of the Goldberg Variations. Un progetto che vuole realizzare che insieme a lui e che è una riscrittura o what you said, I mean, you're gonna it's a randomized reconstruction. A reconstruction of what? Of Bach's Goldberg Variations. Goldberg Variations, questo non ho. The Goldberg Variations. Sì, yeah. And I think it will be a work that will be perfect for Roberto's keyboard. So dice che questo lo sta facendo con lui, è un progetto nuovo che sta scrivendo con lui e quindi per lui, e quindi presto probabilmente avrà luce. Yes, sì. Yeah. But he doesn't know yet. I haven't. Ma non lo sa ancora. For pedal piano, yeah. Ma lui non lo sa ancora, Yeah. No. He will only know when he reads what you write. He will know. My relationship with the violin is that I have an instinct. I mean, I know nothing about the violin, non so niente del violino, but I have an instinct for writing very difficult music. Ho un intuito, un istinto per scrivere. That violinists are fascinated by. So it's a case of overcoming my ignorance. Quindi devo superare la mia ignoranza. But simultaneously writing something. E simultaneamente scrivere qualcosa. Which violinists find really stimulating to play. I violinisti trovino stimolante. So I've written solo violin music. I've written music for 2 violins. I've written 5-string quartets. Per il quartetto, and I wrote a violin concerto for Guidon Kremer. Yeah. And I've written music for electronically distorted violins as well. Ha scritto anche musica per violini in the 80s. So, I mean, my favorite instruments are the violin, the violin and the saxophone. E il saxofono. Sì. E il sassofono. Sì. And the human voice. E la voce. Sì. And that
And this might be an idea for you, I mean, in the future, to write about a violin solo, something like Yeah, that? yeah, Sì, assolutamente. certainly. Certainly. I mean, basically, my life consists of writing music La mia vita è praticamente scrivere musica and occasionally performing it, e anche, diciamo, occasionalmente realizzarla, suonarla. or occasionally watching other people perform it. But the O main, anche altri che suonino naturalmente la but suonare. when I get out of bed in the morning, all I want to do is to write Dice, music. quando mi alzo la mattina la prima cosa che voglio fare è scrivere musica. So the main occupation is to write the music, and the secondary occupation is to perform it or have other Quindi people la prima perform it. occupazione sua è scrivere la musica, la seconda anche suonarla. I I think he understood. in yeah in the Anyway. past I always composed at the piano, Nel passato but now I don't have a piano in my house, so non ho il pianoforte a casa mia, I just compose. quindi compongo solo. Yeah, so either from my head or on the page. Sì, quindi It's ce l'ha qua e la butta giù. one of the scrive. things that I've done ever since I started writing music was to take pieces of music that already exist Quindi dall'inizio lui ha preso dei pezzi di musica che esistevano già and to rewrite them in terms of my own e li ha riscritti musical thinking, my own in base musical alla sua pensiero, insomma, my own struttura style mentale, insomma, style of presentation. il suo stile di presentazione. So I've restructured and rearticulated. Quindi ha ristrutturato, ha riarticolato, insomma, la musica. But what I really like doing now, so for instance, what I'm doing with these songs from the First World War Quindi quello che farà, torniamo al tema della is- guerra mondiale, queste is literally to take a piece of music that already exists, prendere qualcosa che già esiste per musica, to arrange it very simply for the Michael Nyman band, quindi arrangiarla per and as I say, to use that as the basis of a song. So I usarla don't. come base per le canzoni, quindi per la musica. So for instance, Esempio, one of the pieces I've taken for the World War I songs is uno di the questi pezzi della prima guerra is mondiale, the first movement of the César Franck il primo violin sonata number 1, della sonata di violino numero 1, César Franck, and I've arranged it for the Michael Nyman band, l'ha arrangiata per questa band and it's transformed from being a violin solo into a kind of fanfara. ecco, quindi l'ha trasformata da quello che poteva essere una sola di violino in una sorta di fanfara. And the character of the music changes. So the violin part is exactly the same as the solo violin part from the sonata, and then the rest of the sound is just Quindi la parte del violino è la stessa, no? and it's just a very, very simple transformation. Una semplicissima trasformazione, questo sì. And Che rimane uguale alla sonata. and then that becomes the musical background to a kind of comic, a rather sardonic comic song Quindi by un po' il background di qualche canzone un po' sarcastica, non sardonica, insomma. by an English poet and painter called Isaac Rosenberg. Isaac Rosenberg, who's this? He's a poet and he's a painter, an English, Questo è un poeta e pittore inglese. and it works perfectly. Dice per questo, cioè perfetto per questo tipo